back to chasing the target. अभी भी confusion है around the future of this, Asia Cup 2023. I think this is the most, like, now more I'm thinking about it. Morning, Mustafa was asking me why were you pissed. I wasn't pissed, but like the thing is just it's getting annoying. डे आफ्टर डे के आपको उठ के मैच को कवर करना चाह रहे हैं, आप जाके आप कुछ करना चाह रहे हैं, कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, बट देन बारिश होके सबसाइड हो जा रहा है वो चीज, तो बहुत अनोइंग हो गया है ये टूर्नामेंट. पर्सनली आई कैंट वेट टिल इट गेट्स ओवर. आई मीन आई माइट बी साउंडिंग वेरी annoyed and but it is like that, right? Like because आपको मालूम था ये सब हो रहा है, and this is a persistent thing in cricket since a long time now कि भाई बारिश has always been an issue. आप you can't come up with a fix for rain. You can't then make this a global sport, right, Mustafa? How are you going to make this a global sport if there's going to be stoppages like this in the calendar year? अब वर्ल्ड कप है इंडिया में, अभी तक कल हैदराबाद में आपको जैसे मैं बोला पूरी रात बारिश हुई हमारे पास. You don't even have reserve, let alone calendar ये आपका बना नहीं अभी तक, तो आप क्या बैगन उखाड़ रहे, like आप क्या कर रहे हैं? आप एक काउंसिल है, आप एक क्रिकेट काउंसिल है, आप इट्स जस्ट मेरे को तो बहुत पिनक रही आ रहा हालत है, मेरे को तो समझ के बाहर है. Yeah, I mean, there are a lot of people who share your sentiments, Saniya. Like, a lot of people, everyone, fans all around the world, people who are here, even journalists who are covering. I spoke to senior journalists, junior journalists, camera people, tuk-tuk drivers, security. Everybody is upset, but like, yeah, at the same time, there's nothing. It's not in our hands. Like, imagine, like, we came to cover this tournament. We're in Sri Lanka right now. It's like a major tournament for us covering, and like we're missing out on opportunities. But we still have to look at the positives. We still have to make connections, meet people, try to do whatever we can. But yeah, it is very frustrating. I'm also upset about it. Like, it's your perspective, I get it. चलो आप फिर भी आप नेटवर्क भाई मैं एक विजिटर नहीं, मैं भी अपसेट हूँ. नहीं, मैं अपसेट नहीं, बट आई एम सेइंग आपन का तो भी फिर भी भाई आप नेटवर्क भाई बंदे जो वहाँ पाकिस्तान से आ रहे, बांग्लादेश से आ रहे, नेपाल से आ रहे, भाई उन लोगों को मैच नहीं मिल रहा. लाइक इट्स at the end of the day, all of us, including myself, including everybody here, the fans, everybody is here to cover the game or to watch the game. The game is the reason we're here. The reason why we spend money to come here is to cover or watch the game. So we're all losing out, 100% all losing out. I'm just trying to look at the positives from my personal perspective. That is selfish, but if you look at it from everyone's perspective, no one is benefiting from this. Your players are not benefiting. There's a World Cup coming up. आप क्रिकेट ही नहीं खेल रहे. आज इंडोर प्रैक्टिस हुआ, 6 लोग बैटिंग करे, but that's about it. Like because you can't. There's no outdoor practice. Bowlers तो नहीं कर सकते. Like I mean कर सकते इंडोर में थोड़ी बहुत, मगर it's अलग outdoor practice. अब दूसरी चीज ये है कि like the fans. That is the main thing. Of course, the fans is the main thing. They've come. They're waiting. People in America, Canada set their alarms and देखते फिर बारिश है. People are flying from different countries to watch the game. Tisri cheese is the, like I keep mentioning, is the broadcaster. The broadcaster is the most influential person, and if they couldn't convince whoever it is, the BCCI or the Indian team or the ACC, to change the venue to Hambantota, Tota, then nobody can do anything, because the broadcaster is the most influential person in this whole thing. And I know that they were trying to push it to Hambantota. Tota. They were ready. They had everyone ready to go over there. They had their team ready. पूरे उनका सामान लॉजिस्टिक्स वहां पे जाने वाला था, लेकिन because of whether it's the BCCI, the Indian team, the ACC, Jesha, I don't know who exactly it is, but whoever said कि भाई नहीं हमको Colombo में ठहरना है, they're also going to suffer there. PCB तो they're also, the relations between the PCB and the BCCI and the ACC is also going to go downhill right now, because PCB is saying कि भाई and in the midst of all of this issue, sorry I cut you there, but in the midst of all of this issue, you're going to pick up on an issue where Lahore में light गई. That is such a petty thing, bro. Like चलो light तो जा सकती, फिर भी उनका मौका मिल रहा है आपको, मौका मिल रहा ना कुछ, बट आप यहाँ पे ACC है, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल है, आप यहाँ पे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, या BCCI नहीं है, या आप PCB नहीं है, आप कलेक्टिव यूनिट है, आप कलेक्टिव हार्मनी डालना है इधर. उसकी वजह आप उधर पिक आउट करें. इट्स लाइक मी डूइंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट बट पिकिंग आउट ऑन द गाय हु एक्चुअली डूइंग द वर्क, so it doesn't make sense. I'll be very honest with you. Like, I've spoken to a lot of people. I really don't know who still made this decision, because you speak to journalists, they'll say certain things. Then you speak to players, they will say it's not as we were ready to play even in Dubai heat. You talk to somebody, you talk to the people, the staff, the support staff, they're saying we're ready to play anywhere, we're ready to go to Hambantota. So I don't know who's the one who made this decision, who is saying. Everyone is like, it's like it's going in a full circle, so we don't know whose decision this is, but unfortunately everyone's going to lose, and this is going to cause major backlash. It's going to cause major backlash. हमारा जो भी है, like fans का ये वो, that plus the pressure of the broadcaster, because the millions and millions put in, it's a whole domino effect, right? Fans, tickets,
then it's the advertisement broadcaster, this, that, all that. Everyone's getting screwed right now. Sri Lanka is getting screwed. They want people to come in, come to Colombo. People are coming to Colombo and they're spending in hotels and everything. Why? To watch the game. And they will also benefit. Magar unko bhi problem ho jayega, because ab ticket kharid ke kaun aayega. That's another thing also, Fez, why Sri Lankan cricket also didn't mind hosting at Colombo, because ये celebrities India से, Pakistan से, and fans and everything, for them it's easier to come to Colombo than to go to Hampton Tota. अरे भैया अगर मैच ही नहीं होगा तो सेलिब्रिटी भी काहे के फायदे के नहीं, बैगन के बट अब सेलिब्रिटी। वही हाँ था, आई गेट, बारिश नहीं आपका उन पॉइंट लोगों का समझ गया सोच मैं, वो टाइम पे बोल वो रहा तो समझ हूँ। गया वो। बट जैसे जैसे आप कोलंबो को आके आप देखिए, आप पालकले में रख लेते मैच यार। पालकले में तो भी जैसे आप बोले बारिश में खेले वैसे हालत थी, ड्रिजल था, हल्का सा ड्रिजल था, वट एवर इट इज। बट यार इन द ड्यू कोर्स पहले तो आपकी स्केड्यूलिंग अच्छी नहीं थी। यू डेड स्केड्यूल्ड इट व्हाट अगस्त के सेकंड वीक में आप स्केड्यूल करिए चीज, जब आपका टूर्नामेंट अगस्त के लास्ट वीक में है। द सेम थिंग विद द वर्ल्ड कप। दोनों लीडर कौन है? हु इज द लीडर ऑफ बोथ द काउंसिल्स हियर? Who's the leader of BCCI? Who's the leader of ACC? Jay Shah. I mean, he has to be called out here. भाई आप कितनी बेकार प्लानिंग करेंगे? आपको फेस्टिवल कैलेंडर नहीं मालूम क्या चल रहा है, आपको सिक्योरिटी इश्यूज नहीं मालूम क्या रहते हैं इंडिया में। इट्स जस्ट बीन अ वेरी पोर शो फ्रॉम दिस, एंड एज अ फैन majority of the people will start thinking कि भाई मैं स्टार स्पोर्ट पे बैठे देखो मैच। Everyone gonna think like that now. Nobody won't want. I would want to spend. I am thinking like that myself. By the way, 56 lakhs तक गई है इंडिया पाकिस्तान की वर्ल्ड कप। So I'm going to pay 56 lakhs for what? I'm not going to pay never. But like my point is, I'm a hardworking guy. I get my salary. मैं चलो मेरे लाइफ सेविंग डाल रहा हूँ 10,000 रुपए, 10,000 रुपए डाल दे रहा हूँ मैं मेरे टिकट में। चलो मुस्तफा भाई आपको पे पटा लिया, अपन दोनों 10-10 डाल दिए, चले गए मैच को। एक बार से वहां जाके बारिश हो गई, छत नहीं है, बैगन भी मिल गए, इससे अच्छा भाई तू ला ले पॉपकॉर्न, मैं ला लेता हूँ, अपन स्टार स्पोर्ट पे देख लेंगे। That's all I'm going to do now. मैं एक चीज बोलूं, आज जो सुबह में दबा के बारिश हुई, ग्राउंड तो सूख गया नहीं, सॉरी, कच्चा हो गया, पूरा कच्चा हो गया। इट्स ड्रेन्ड राइट नाउ, इट्स लाइक फ्लडेड विद वाटर एंड यू कैन सी एवरीवेयर पूरा पानी पानी है। अभी बारिश नहीं हो रही फिलहाल। फुटपाथ पे बैठे तो चड्डी भी कच्ची हो जाती है, अपनी पैंट हो गई। मेरा स्वेट, मेरे जीन्स पैंट्स तो पूरे कच्चे हो गए। यहाँ पे अभी बारिश नहीं हो रही, मैं बालकनी से देख रहा हूँ, देयर इज नो रेन राइट नाउ इन कोलंबो। लेकिन जो डैमेज हो गया वो तो हो गया। सैटरडे का मैच इन डाउट है, संडे का भी मैच इन डाउट है। वन गाय was very positive. He was saying कि नहीं, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा थोड़ा सा ये वो, but I don't know, like ऊपर वाले का भरोसा, we can't make any judgments over there. But right now, as of now, today was a bad day in terms of weather. हाँ, ऊपर वाले की मर्जी है, मैं सब मानता हूँ, बट आपने जब ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मिल रहा है आपको और आप अवेल नहीं कर रहे, देन दैट्स क्वेश्चनबल। बट कमिंग बैक टू इंडिया, टीम इंडिया प्रैक्टिस करी थी आज इंडोर। तो सिंपल है, अगर आपको ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो आपका था दुबई, एंड एंड उन लोग खेल चुके हैं सितंबर में दुबई में, ऐसा नहीं कि नहीं खेल चुके। 2018 50 ओवर वर्ल्ड कप वाज इन दुबई इन सितंबर व्हेन रोहित शर्मा वाज कैप्टन एट दैट टाइम टू। आई वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर। सो लाइक आपके पास ऑल्टरनेटिव पहले से था, मगर अब देयर इज, आपके नखरे हैं जो भी है, व्हाटएवर इट इज इट्स देयर। अब आप किसको समझाएंगे, किसको हम लोग बोलेंगे? इफ देयर इज सो स्टबर्न अबाउट लाइक नो कोलंबो में खेल रहा है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। अब पीसीबी, लुक, इफ आई एम पीसीबी राइट, आई एम नॉट, आई एम जस्ट पुलिंग आउट। I know पैसा ये है वो है, but you make a statement कि भाई like क्यों ये सब घमारे। अब उन लोग बेचारे खेले कला पहुंच गए कोलंबो, आज तो पाकिस्तान टीम आगे इधर ही है, सामने होटल वाले हैं, they're right here, they're in Colombo and everything, but they're making an effort, they're going here and there and stuff. But look, again, whoever has the power has a stronghold on all the teams, then you can't do anything about it. It's just stubbornness and egos and I don't क्या है यार, ये स्पोर्ट्स को अलग रखो, पॉलिटिक्स को अलग रखो भाई। बट आप बोल रहे थे टीम इंडिया प्रैक्टिस करी थी इंडोर में, कुछ गिव अस अ लिटिल बिट, क्या हुआ अंदर, कौन थे? वी अंडरस्टूड a particular KL Rahul has reached the province land of Colombo and he's been blessing everybody with his batting. Maybe wicket keeping is where अपन को देखना है केएल राहुल क्या करने वाले, बट थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं कि कौन प्रैक्टिस में थे, क्या क्या चल रहा था वहां पे अंदर? तो बेसिकली आज इंडोर प्रैक्टिस का हमारे को मीडिया को 20 मिनट के लिए अलाउ करे एंट्री करने, तो हम ऊपर से देख रहे थे फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, वी वर वाचिंग द नेक्स्ट प्रैक्टिस। उसमें आपके 6 प्लेयर थे, केएल राहुल था, हार्दिक पांड्या था, श्रेयस अय्यर था,
शुभमन गिल था और सूर्या कुमार यादव, आपके 6 प्लेयर थे, ठीक है. They were batting, they were taking turns. KL Rahul looked in decent rhythm. He didn't look like injured or anything like that. He was playing his shots. He looked comfortable while batting. Again, this is practice, so don't take my word in terms of he's going to come and smash 100, nothing like that. But if I just look at his fitness, he looks okay, he looks good. Wicket keeping नहीं किया वो नेट प्रैक्टिस में, उसकी विकेट कीपिंग नहीं हुई. सिर्फ बैटिंग हुई केएल राहुल की, और सारे बैटिंग करे, एंड इट वाज थ्रो डाउन्स. I think the media manager came in bowled leggies, but apart from that, it was just throw downs with the sling. There was no faster bowlers, there were spin bowlers, there was no bowlers present. Everyone was batting. Hardik Pandya played some shots. Shreyas Iyer was practicing the short ball as well. Surya Kumar Yadav, he was trying different shots. He was there. And who did else? Shubman Gill. Shubman Gill was playing his normal game, like he was trying to get into Shardul rhythm as well. Thakur, I think, right? Shardul Thakur, sorry, he was the sixth guy. I mentioned five. Shardul Thakur was the sixth guy, and I was happy to see Shardul Thakur there working on his batting, because it was a specific message for him from the captain in the press conference कि भाई शार्दुल को बैट के साथ जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, इसलिए हम उसको रखे टीम में, because उसके जो 15-20 रन रहेंगे at the bottom of the order, it will be very fruitful for us, बोल के. चिराग भाई शायद मिरर में देख रहे कल, he's saying hey cuties. I think you're looking in a mirror and calling Shitty, what a buddy. But yeah, I mean, what is the situation with the rain over there? I mean, when we were getting on to the live, it was a bit loud in the background, so मैं समझा बारिश हो रही थी, हवा नहीं नहीं, वो गाड़ी की आवाज थी, हॉन्क था, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही. लेकिन सुबह में भाई कल रात में दबा के बारिश हो रही. 2 बजे शुरू हुई बारिश. इट वाज अ स्टेडी ड्रिजल, देन द रेन गॉट स्ट्रॉन्गर. देन व्हेन आई वाज एट द ग्राउंड, आई एम नॉट एट द ग्राउंड, एट द नेट्स, दबा के बारिश हो रही थी. इट वाज एट अ पॉइंट वी ऑल हैड टू गो इनसाइड. इतना बारिश हो रही थी. वी ऑल रिपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, पर हमारे को सबको अंदर जाना पड़ा, उतनी बारिश हो गई थी. एंड उसके बाद जब निकले हम लोग नेट से, एंड वी केम क्लोजर टू द होटल एरिया, जब बारिश रुक गई थी, थोड़ा सा हल्का ड्रिजल इधर उधर, मगर आई थिंक 2 बजे दोपहर में बारिश रुकी, और अब तक उतनी बारिश नहीं हो रही. स्लाइट ड्रिजल हियर एंड देयर, बट अगर मैच खेलना तो नहीं खेल सकते आज. वैसा सिचुएशन था. इफ दिस इज द कंडीशंस ऑन द मैच डे, यू वोंट बी एबल टू प्ले अगेन. रात के एक्सपेक्टेशंस क्या है? Is it going to be raining heavy throughout the night? Is that what's predicted into tomorrow? Man, yeah, but I don't believe in the predictions anymore, because yesterday it was supposed to rain. It didn't rain at all. Today it was supposed to rain. I don't really know what to say. Like what I'm going to do is now every day I'll wake up, I'll go outside, I will post exactly क्या weather है, और जब भी आपको चाहिए weather report मैं आपको दे दूंगा, because यहाँ पे एक चीज है कि consistent नहीं है. It's not like in Canada, it's going to rain from 5 p.m. to 8 p.m. ऐसा नहीं है यहाँ पे. It's not like that at all. Sometimes it shows rain all day, it doesn't rain. For example, the Nepal game for India was showing more rain than the Pakistan game. But the Nepal game, we got a result. The Pakistan game, we didn't get the result. And the Pakistan game, I'm telling you, bro, वो wrong time पे बारिश drizzle शुरू हुआ during halftime. Agar at that time, the Pakistani batsmen were there and playing, they wouldn't have called off. At least we would have got to see like 15 overs, like I think. Afghanistan, like the first game we saw in Sri Lanka, which was what, Sri Lanka, Afghanistan, I think, जिसमें बारिश होते होते खेले थे. So I think, yeah, I mean, वो भी हो सकता था. But Chirag Bhai says the only way we can see a result on 10th is India gets all out under 100, which unfortunately is possible. Again, I mean, देखो भाई, again, we're going into the pessimistic kind of a way. Chirag Bhai, let's back the team, let's back the boys. I know Shaheen is roaring and Naseem is also looking very good. Haris is also getting wickets, but again, India Pakistan is a different level. जितने भी आप अच्छे फॉर्म में रहो, it always gets to you. Pressure हमेशा आएगा आपको वैसे मैचेस में. And again, India has a little bit more experience in handling pressure with the likes of what their top one, Rohit Sharma, Virat Kohli, Hardik Pandya. You guys still have that crunch mentality when you bring it to Pakistan. But I know where you're coming from. I understand कि भाई आप क्या बोलना चाह रहे. आशीष लोग पहली बार एशिया कप 4 टीम शेयर करेंगे, which is a big possibility, I think. And at the end of the day, अगर आप लोगों को वो फोटो याद है, वो 4 लोग केक काटते, एक के हाथ में चाकू नहीं रहती और उन्हें यू करता है. You guys have seen memes. वो वाली सिचुएशन होगी, because boss, like, how are you going to finish this tournament? Then you have to come to India, play Australia, you have to play the World Cup, and Asia Cup is just so frustrating right now because you're not getting enough practice, and that's where India is going to be undercooked when you compare them. England is playing New Zealand as we speak. Australia is playing in South Africa, and right now it's 194 for 9, and this is a South African side that is 194 for 9. Sorry, I'm mix matching things, but they're all going to be undercooked. Like, they're all cooking, and India is just going to be in the rings. Yeah, I mean, but it's in their hands, man. अगर हेम्बरटोटा जाना था तो हम लोग सब चले आते थे, राइट? जब वहां पे तो ड्राई है, वहां पे आप खेल सकते हैं. अब ये डिसीजन ले लिए, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं. मोहम्मद सरमाद भाई is here. Thank you for joining us. Please, like how he's asking, भाई बारिश का बताओ मुस्तफा भाई, क्या चल रहा?
I know everybody is worried about the rain, but अभी सरमत भाई it's not raining as of now. नहीं, अभी मुस्तफा बारिश नहीं हो रही। पीछे तो नहीं हो रही है, but सुबह से हो रही थी। आप चेसिंग द टारगेट पे इंस्टाग्राम में ट्विटर पे जाके देखो, सुबह से तो दबा के हो रही थी। मुस्तफा की हुडी वहाँ पीछे कहीं आई थिंक उन्होंने चिपका के रखे पंखे में, बिकॉज इट्स ड्राइंग आउट। बट हम्म। एज ऑफ नाउ तो नहीं है, बट नहीं बोल सकते रात तक कुछ और सीन हो सकता है। श्रीलंका का बहुत वेरिएशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वेदर के, जब बोलते हैं कि होने वाली है, जब नहीं होती, और जब नहीं होने वाली जब होती है। तो जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है, काइंड ऑफ सिचुएशन है वहां पे अभी। तो अपन नहीं बोल सकते भाई, अभी भी अपन नहीं बोल सकते कि क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ द वेदर। एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज आप मेरे को ये सवाल पूछे थे सुबह में कि कैन दे मूव द वेन्यू नाउ, दे विल नॉट या मूव इट। आई स्पोक टू 3-4 सीनियर जर्नलिस्ट, रिपोर्टिंग फॉर big newspapers like the Hindu, and also like for Aaj Tak and everything, and they all said it's not going to move. Like they're not going to move from there. You never know, miracles can happen, and maybe somebody decides वो उन लोग के भी हाथ में नहीं है, मेरे भी हाथ में नहीं है, but as of now the venue is not going to change. It is Colombo. पाकिस्तान टीम भी आ गई, उन लोग मौजूद है कोलंबो में। अभी 2 घंटे पहले उनकी फ्लाइट लैंड हुई, होटल पहुंच गए उन लोग। और उन लोग का भी आई थिंक इंडोर ही प्रैक्टिस होगा कल, तो वो है। अब कल एक दिन है, फिर उसके बाद सैटरडे बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है। अब वहां पे पता चल जाएगा, आपको थोड़ा सा टेस्ट मिल जाएगा। अगर वहां पे वी गेट टू सी सम गेम, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। वी डोंट गेट टू सी अ गेम, इफ इट्स वॉश्ड आउट देयर, देन संडे इज द बिग चांस इट्स गोइंग टू बी वॉश्ड आउट टू, एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। we're all here, we're waiting for the game. We're all here to cover the cricket and watch the cricket, but yeah, you can't do anything with the weather gods are like that. It's not in our hands, right? It's in the hands of the organizers. They could have moved it somewhere else, but they chose not to. So yeah, so there's no chance of venue shift, is what Mustafa Bhai is saying from Colombo. Based on speaking to different journalists and seniors over there in Colombo and them, and again, उन लोगों को आइडिया होगा भाई, उन लोगों को अंदर की बात भी मालूम होती है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बट क्या कर सकते हैं, अब नहीं करना चाह रहे तो आई थिंक इफ इट रेन्स एंड देन एवरीथिंग गोज इन अ ड्रॉ, I think they deserve it. I think ACC deserved it. I think we all तो नहीं, जो भी organizers, they deserve it. The broadcaster will deserve it, because you have to take the thing is, there, alternate. Fez, like again, I think the broadcaster was putting pressure on changing. They're the ones who wanted to go to Ham and Tota, right? They were ready. उन लोग तो पूरा ready रखे थे, and they're a major player in this. But there is somebody who put their foot down. I don't know who that somebody is. I'm confused about it genuinely, because उनको पूछे तो उन्हें बोलता ये, इनसे पूछे बोलता इन्हें बोलता ये सब रेडी है खेलने के लिए क्रिकेट, मगर जो मना करा, जो कोलंबो से हटाने, वो कौन है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। इट कुड बी जेशा, इट कुड बी एनीबॉडी, बट आई डोंट नो। नहीं, अब देखो भाई, पिन पॉइंट करने से तो फायदा नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया, और अब आप भुगतो तो, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। अगर नहीं होगा, मैचेस नहीं होंगे, तो रेवेन्यू तो बहुत बुरी मार खाएंगे आपके यहाँ। जितने भी फैंस हैं उन लोगों का तो डिप्रेस चले जाएंगे। उन लोगों का क्या है, चलो श्रीलंका में थोड़ी बहुत छुट्टी मना लिए, बट अगेन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस टिकट्स टू कम हियर, ऑन एयर टिकट्स, ऑन होटल्स, हर चीज, एंड देन गो डिसअपॉइंटेड। एंड देन आप देख लो, लाइक एज ए ग्लोबल ब्रांड यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। अगर ऐसे चीजें आपको रोड ब्लॉक्स आएंगे, और आप ऐसे कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं वेन्यू, यार कितना टाइम लगेगा यार वेन्यू बनाने के लिए आपको। इफ यू गाइस पुट योर हेड्स टू इट भाई, आजकल तो 6 दिन में रोड बन जा रही, तो आई थिंक ये तो मगर आप उतना आप सोचे तो भाई, आपको पता था कि श्रीलंका में, यहाँ से आप किसी भी पूछ लो, एक फेस्टिवल होता कैंडी में, और यहाँ पे श्रीलंका में एक फेस्टिवल होता विच इज लाइक हैपेंड लास्ट वीक। वो फेस्टिवल पर बारिश ही होती श्रीलंका में। इन द लास्ट 3 months देयर वाज नो रेन इन श्रीलंका, देयर वाज नो रेन, राइट? हल्की इधर उधर, बट इट वाजंट रेन लाइक दिस। दिस लास्ट वीक इट्स बीन रेनिंग कंसिस्टेंटली, एंड दिस इज द टाइम वेयर इट रेन्स। Every local is telling me this. So if you knew that, I'm sure you knew that, you should have forget shifting. The Asia Cup should have been played in Dubai. It's simple as that. It's simple as that, and it shouldn't have gone. Look, you'll have other problems in Dubai. Pitch ऐसी है, उन्हें ऐसी है, वैसी है, at least, but everybody is watching the game, and the fan is happy, the broadcaster is happy, the advertiser is happy, everybody is happy. At least game हो रहा, game जो भी quality मर्जी हो, pitch जितना भी खराब हो, at least आपको कुछ दिख रहा। अभी यहाँ पे अलग frustration है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि भाई मैच ही नहीं है। सो they should have just taken that decision, but आप इतने नखरे है, वो है, confusion है, just let that. But if you were really organized and you use your information, you wouldn't have put the Asia Cup in Sri Lanka in the first place. आशीष सिंह बुलाती है, मगर कोलंबो बुला लो भाई। कोलंबो में बारिश नहीं हुई तो चले जाओ, लेकिन बारिश हुई तो हट जाओ। ऐसा है, क्या बोलते, गुस्से में रुक जाओ, गलती में झुक जाओ वाली सिचुएशन है बड़े भाई, ऐसा है वो। The एंड आई blessing थिंक in disguise actually, bro, that one of us came and not two, नहीं तो बहुत लॉस हो जाता था, हमारे को नुकसान हो जाता था। अरे वो सब छोड़ो, बस दुबई में रहते तो कोई भी लॉस नहीं रहते थे, लेकिन मेरी बात वही है दुबई में ये तो फिर फायदा ही फायदा था हमारे लिए। लेकिन चलो देखो, ठीक है भाई, अब आगे, बट मेरा वही है यार, अब जब जा सकते हो दूसरी
जगह क्रिकेट खेलने के लिए, बिकॉज आप यार आपको टाइम नहीं है, आप नहीं समझ रहे, वहां पे ऑस्ट्रेलिया, आप जैसा अपन बात करें भाई वहाँ they're smoking, England is smoking, New Zealand, everybody is playing cricket except us, like we're playing very limited. Pakistan फिर भी लाहौर में जाके खेल ली 2-3 मैचेस, अपनी 11 कॉम्बिनेशन अभी तक केमिस्ट्री सेट नहीं हो रही बॉस, वही नहीं समझ रहे लोग, इन द लॉन्गर एंड इट्स गोना बी अ बिट ऑफ एन इशू। एंड यहाँ पे अभी भी शॉर्ट बॉल इश्यूज है, अभी भी यहाँ पे ओपनर्स नहीं रन बना रहे, तो वो भी देखो फ्रॉम अ वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स वी आर स्टिल नॉट रेडी, Yeah. Yeah, वी आर स्टिल not नॉट ready रेडी। right now. They were not ready right now, and yeah, there was even the top players. They're not getting the practice. They're not getting the game time as well. You And need like you're game saying, time too. they're still using slingers मेरे भाई, so slingers में क्या मजा आने वाले, क्या समझ में अभी आने तक वाला। मैं बुमराह को देखा ही नहीं, मेरे को एक हफ्ता मतलब देखा बुमराह को, मगर बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। आई जस्ट सॉ हिम chilling, but I haven't seen him play a bowl. So we're all waiting to see that, and we haven't seen anything like that. So there's a lot of questions to be answered, and we can't answer it right now until there's game time. So there's nothing there. And like again, when I look at it from Pakistan's perspective, they have every right to be angry, man. Because look, first of all, उन लोग तो होस्ट थे, आपको वहां जाना था, ठीक है, आप नहीं जाना चाह रहे थे, ओके, श्रीलंका उन लोग कॉम्प्रोमाइज कर दिए, उसके बाद भाई एटलीस्ट आपके खुद के ब्रॉडकास्ट एंड होस्ट टूर्नामेंट के लिए यू शुड हैव थिंक, एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव आल्सो पुट देयर फुट डाउन एज होस्ट, दे शुड हैव कम हियर। आई हैवंट सीन अ पीसीबी ऑफिशियल टिल नाउ, दे शुड हैव कम, दे शुड हैव बीन अटेंडिंग द गेम्स एंड दे शुड हैव गॉन टू हैमर टोटा एंड सेड कि भाई हम यहीं रख रहे गेम, एंड दे शुड हैव पुट सम प्रेशर आल्सो, दे आल्सो डिडंट डू एनीथिंग। उन लोग भी ऐसा But खाली I think they took an opportunity to get back at them ना, हमारे मुल्क को नहीं या आया, वो so भी I है, think लाइक उन लोग हाँ, so खाली लाइक everybody want to play, हाँ हाँ रिवेंज के रिवेंज मोड। हिसाब में ठीक है, लाइक उन लोग का बनता, मैं नहीं मना कर रहा हूँ वो, मगर उन लोग भी इनिशिएटिव ले लेना था, जैसे कि भाई लोग हम लोग होस्ट है, वी आर डिसाइडिंग दैट लाइक यू गॉट टू प्ले हियर, बट bro, as I only saw Indian broadcasters and I saw Sri Lankan organizers here so far in the Asia Cup. I haven't seen the host nation host it, and that's where they have to get involved. I know that there might be limitations, there might be politics or whatever, but if you're the host nation, you got to come and take action. If they're not being allowed to, then that is wrong as well. But again, They I have don't every know right to. कितना उन लोग का, I don't know how much right they'll have in Sri Lanka, लाहौर के हद तक तो maybe they might have, but I don't know अगर when they once Colombo में tournament shift होता था, I don't think that the They have PCB every right, but I don't know politics का क्या exactly है, वही because आप देखो वही यहाँ पे इंडियंस तो ही संभाल रहे पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई देखो भाई ईस्ट और वेस्ट, आप देखो आप कोई भी कंट्री में टूर्नामेंट करो, हाँ, इंडिया कहीं या ना तो कहीं वही है, मगर एज अ ऑफ द होस्ट, बोर्ड, उन लोग को दे हैव टू से but it is कि भाई ओके hybrid, हम that's the टोटा thing, में खेल। it's a hybrid thing, so I think that's where Sri Lankan cricket Hybrid only in terms of like location, but the actual the host of this whole tournament is Pakistan. This is a Pakistan वो PCB है कि hosted भाई do tournament. they have the अब right, or जैसा do they I'll mix give you and an match नहीं, example. वाला देखना In पड़ेगा। 2018, the Dubai Asia Cup was hosted by India, so India was involved in everything. The BCCI officials were there and Again, everything. Dubai is a neutral venue. I don't know. That's what I'm saying. I don't know the क्या बोलते हैं, अंदर की बात नहीं मालूम, बट अगेन जब ठीक हाइब्रिड है, में जाता है मेरे क्रिकेट को भी गोइंग नहीं मालूम, इनवॉल्व लाहौर में, मगर लाहौर तक के हद तक तो आप देख लो, मे बी यू विल फाइंड पीसीबी ऑफिशियल ओवर देयर, बट जब नहीं वो श्रीलंका की तो बात होगा, आती है, मगर मैं वही जुरिडिक्शन बोल वहां रहा पे हूँ नहीं कि होती है, खेलनी होती है। उन लोगों को भी घुस जाना था अंदर, उन लोगों को भी बोलना था कि भाई हम लोग और कंट्रोल ले उन्होंने रहे हैं बोल भी एटलीस्ट दिया यहाँ ना पे। भाई, उन्होंने तो बोल भी दिया ना बॉस कि हम लोग को तो हम्बन टूटा में खेलने का प्रॉब्लम नहीं है, टिम्बकटू में खेलने का प्रॉब्लम है, खुला बोल दिया ना, और उन्होंने वो ऑलरेडी तो उन लोग वो पॉइंट प्रूव भी कर दिया कि उन्होंने अफगानिस्तान से खेल के मैं भी है आपको ना एक bro। चीज बोलूं, वो तो उन लोग बोलने के लिए बोले, बिकॉज अगर ये कोलंबो से शिफ्ट हुआ हैम्बरटोटा, उन लोग बोलते थे कि भाई हम, उन लोग तो जब वो टाइम पे क्या बोल रहे थे मालूम, कंसल्ट ही नहीं करे हमारे से, कैसा चलेगा हैम्बरटोटा, हम लोग इतना कैसा अनऑर्गेनाइज्ड है, हाउ आर यू शिफ्टिंग द वेन्यू। उन लोग पलटा देते थे वो, लाइक दे वुड हैव शिफ्टेड द आर्गुमेंट। you're saying right now कि हम लोग रेडी थे, मगर वो टाइम पे तो आप नहीं रेडी थे, आप बोल रहे थे हमारे से कम्युनिकेट ही नहीं करे, कैसा थिंग, एंड सो दैट्स द थिंग अब राइट, वही है लाइक ना, तो उन लोग so they're playing the game of convenience response, like इसके yeah, हिसाब से but they should just get involved and think, or like if I'm PCB, I'm saying, bro, I'm not playing this tournament. My players have been going here I think and there, that's like, what they should have done. I think that's yeah, what they should have done. and taking the loss, whatever loss they have to take. If that means they don't get to play the World Cup, they don't get to play the World Cup because they have to hold Yeah, the stand. वो तो डर है। Their players have tried the best, man. They've gone from Sri Lanka to Pakistan, Lahore, Multan, Kandy, Colombo, everywhere they've been. Their players. पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप देखो बॉसुल्ला तो एक महीने से कैंप डाल के बैठे हुए हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान से भी खेल लिया, सो दे विल नॉट आइडियली हैव अ प्रॉब्लम, दे आर ट्रैवलिंग टू कंट्रीज के बीच में, लाहौर से लेके Which is कोलंबो, not easy. It is very commendable. चलो ठीक है कर ले रहे। इंडिया के हिसाब से आप देखो, दे डिडंट हैव मच टू ट्रैवल, पालकले में ज्यादा मैचेस थे उन लोग के। Now that is the thing, as the ACC is where the biggest issue is, and I don't know how you cannot have communication of a higher level or a higher standard
And that's what's shocking now in today's world with communication one of the most easiest things. आप मोबाइल के हिसाब से लेके लैपटॉप है आईपैड कितने चीजें हैं भाई आपको कम्युनिकेट करने एंड आप करें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भाई भाई एक महीने में भी भाई मजाक लें आप और मेरे को दे दो तो अपन खुद एक दो महीने का अगर टाइम रहा तो वी कैन स्टिल मेक अ मोर कंस्ट्रक्टिव decision in a whole tournament rather than what these guys have and there are people under their hands like on demand कितने यार इतनी तो मुश्किल होना नहीं चाहिए and then अब this is where the same amount of people will be involved in the you know the World Cup के जो वो होने वाला है जो भी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है आई डोंट नो क्या होने वाला है अभी आप देख लो आपके वर्ल्ड कप का आंखों खुद देखा है भाई खुद ऑर्गेनाइज नहीं है. इट्स गोइंग टू बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर फैंस लाइक इन द वर्ल्ड and कप. if इट्स this नॉट गोइंग happens this इजी will टू be a कवर. very big revolt in the fans mind as a fan to actually watch the game in terms of coming to the grounds and then you will have revenue problems and stuff like that so Unfortunately, when if you have an India Pakistan game, no matter what's happening, people will come. They'll come. It doesn't matter. No one will like. and that is what so that is the thing now वही But तो they वो लोग क्या बोलते हैं उसको वो तो taking it for granted because या जब या बिकॉज इट विल कम. आप कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो, फैन तो आएगा मैच देखने. आप तक बारिश मैं नहीं आपको नहीं बता नहीं दूं, there's नहीं already आ रहे फैन that's नहीं आ I know नहीं three आ people. I know three people who have paid $150 each who are coming to the game in Colombo on Sunday. I told them also that will probably be very bleak. Just like save your money for some another event, but they're coming. So you like fans which are very passionate. They're always optimistic. They'll want to see नेक्स्ट a यू विल game and ऑलवेज they'll हैव come. अब जैसे आप बोले भाई अब नहीं आ रहा फैन सेलिब्रिटी को ला लो उसको बुला लो उन्हें आ जाता उसको देखते हुए नहीं, लोग तो आ ही फैन तो सकते हैं आएगा. फैन तो आप हाँ वही उसको फैन तो रोकेंगे आएगा नो मैटर. आप उसके साथ बट कितना भी आप बदतमीजी फैन कर लो, आप आप कितना भी अनकंफर्टेबल कर दो, वो ही इज नॉट गोना लीव क्रिकेट बट एंड आप ही नोज फैंस दैट. के लिए एंड कर रहे हैं क्या हाँ वही तो नहीं, आप तो फैंस के लिए क्या कर नहीं कर रहे प्रिपरेशन हैं वही कुछ तो भी, हाँ मगर आप क्या वही कर. इट्स फाइन. एंड द थिंग इज, अब आपके जो भी नखरे थे, जो भी ईगो था, अब तो ईगो पे बात आ गई, इसलिए उन्हें नहीं शिफ्ट कर रहा. आज भी अगर करना है तो शिफ्ट कर सकते. आज क्यों नहीं शिफ्ट कर रहा उन्हें हम्म, जय शाह? बिकॉज ईगो पे बात आ गई नहीं, हम लोग डिसाइड कर दिया, बस मैं कह दिया. दैट्स द प्रॉब्लम. हम्म। न तो आप आज भी उठा के जा सकते हैं. आप कहीं आपको आप हम लोग तो यही शहर में है, हमको यही सिटी में, हमारे को दिख रहा है कि मैच बहुत मुश्किल है होना. अब उनके हिसाब से तो अगर आप वही देखो दिख रहा उनका हूँ. उनका रिस्पॉन्स यही होगा कि भाई 9th को मैच है अभी तो 7th है कल 8th है फिर 9th है तो 2 दिन में द स्कीम ऑफ थिंग्स विल चेंज यू नेवर नो ये That's a वो big possibility, but is that a risk they want to take? हाँ I don't mind that. Like, if you want to take the risk, I'll stay in Colombo. I'm chilling, no problem. But you want to take that risk because there's going to be a huge backlash. I'm not going to be questioned. They're going to be questioned, right? So whoever exactly is making the decision is going to be questioned. And so then are there they will be willing to take that then big there will be a risk? very diplomatic open letter penned out saying कि भाई these are the things that you cannot control nature and ये वो चीज़ा and करने वाले वही बातें होने वाले open letter आएगा Yeah, बीसीसीआई but all there will be backlash. Like every news channel, like you every said social backlash media. कुछ भी कर लो boss at the end of नो the नो day नहीं, अब बिकॉज advertiser मैं putting आपको एक your चीज thoughts बोलता out हूँ. there मैं आपको एक चीज बोलता हूँ. द एसीसी विल सफर बिकॉज इट्स नॉट जस्ट आप और मैं या न्यूज चैनल या जो भी है. आपका जो पैसा डाल रहा advertiser or broadcaster जो पैसा डाल रहा, they will back out next time and you're going to get screwed. And that is going to be a big problem. The broadcaster is also going to take a huge cut of whatever it is. They're going to make a loss. They're going to get into trouble. It's not just, oh भाई आप बुरी बात कर रहे हैं, हम लोग ignore कर देंगे. वैसा नहीं है. Financially they're going to get effed. They're going to get screwed right now. Because I was talking to somebody who's been in broadcasting, who is like who's covered for major broadcasters, and they said that one ad, like I said at least you had half the game India Pakistan, thoda sa revenue ban gaya honga. He's like, one ad, each ad in that second innings cost them millions and millions of crores, millions. So एंड that is, जितना मेरे को मालूम है जो जो एड्स प्ले होते हैं मैन्युअली एक एक बंदा बटन दबाया तो वो ऐड yeah, आता and है उन लोग का slot रहता for the over there. It's not for मयंक लोग बैठे हुए हैं और फिर ad आता है, like you have the post, like you have हाँ that show हाँ which is हाँ going on. हाँ वो जनरल ad के बैक पैसे अलग है. वो हम्म ad के अलग पैसे, वो अलग पैसे हैं. मेजर पैसा कहाँ आता जब it's the end of the over, Shaheen completes his fifth, जो फिर ad बटन चलता है, दबाओ that हाँ is हाँ where हाँ the money is involved, and they've lost crores and crores of that. So that is going to hit them. It's going to, like, whether we like it or पहले they तो like एक it or not, हजार it's करोड़ going to रुपए hit तो them. दिए बीसीसीआई को फॉर द बिकॉज ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मैं इसलिए शॉक्ड हूँ, मैं ये नहीं शॉक्ड हूँ कि बिकॉज आज जैसा आप बोले हमारे को तो इग्नोर कर देंगे, फैंस को भी इग्नोर कर देंगे, वो सब कर देंगे, मगर जो पैसा डाल रहा है उन लोग को आप इग्नोर नहीं कर सकते. ये यहाँ पे प्रॉब्लम मैं उतना डालता तो मैं तो घर पे आ जाता अभी तक तो तो यही प्रॉब्लम है जब तो पैसा इन्वॉल्व होता है फैंस, तो इट्स ऑलवेज डेंजरस. सरमत भाई बोले एक बॉल भी हो गई तो मेरा नाम बदल देना सरमत भाई तो ठान के रह गए कि भाई क्या एक बॉल रखूं नाम, ये बोलो.
ना अरे हैंडसम रख दो, उनका नाम क्या बोल सकते हैं। Yeah. आशीष सिंह, हाउ वाज इट टू मीटिंग निया भाई? आप सिराज से मिले थे बोल रहे थे, और अक्षर पटेल से भी आपकी मुलाकात हुई थी लॉबी में, तो कैसा था उनका, लाइक हाउ वर दे टुवर्ड्स यू एंड व्हाट वाज द वाइब? Zabardast. That was very nice people. Our friend introduced me to them. They're very nice, very chilling. He was excited that I was from Hyderabad, and we had a good conversation. And yeah, they're also pumped up, man. They want to play cricket, but very nice guys. The normal, human beings like us, and it was a very nice opportunity. I'm very lucky and thankful that I got to meet some players like that. एक But बॉल, yeah, it was. अगर एक बॉल भी डल गया तो आपका नाम लकी डाल देंगे, आप चेंज कर देंगे अपन आपका नाम। Yeah, नहीं मगर बहुत अच्छा था, like we had a good conversation, everything, it was very good. And yeah, like नहीं भाई देखो, प्लेयरों के हिसाब से भी आप देख लो यार, बोर हो रहे होंगे, कितना ही होटल में बैठेंगे यार, दे हियर टू प्ले, दे हियर टू प्ले द स्पोर्ट्स व्हाट दे लव। एंड भाई ट्रेनिंग होती है, आप कैंप्स डालते हो, आप इरिटेट हो जाते हो कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो। इमेजिन आप पूरा साल, पूरा महीना मेहनत करें और आपको अपना स्किल सेट डिस्प्ले करने नहीं पता है, तो कितनी चिढ़ होंगे, कुक्ड अप इन होटल रूम एंड विद लिमिटेड फैसिलिटीज एंड व्हाटएवर। You want to go out and express yourself and play for the crowds. That's what you live for. And जब ऐसे सिचुएशन दस आ रहे हो, उन क्या कितना ही बोलेंगे यार, प्लेयर कितना ही बोलेंगे, एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड अगर बोली तो प्लेयर तो खेलेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट उसका जब्त हो जाएगा। सो इट डजंट मेक सेंस दैट प्लेयर कोई रिस्ट्रिक्शन डालेगा। हाँ, मे बी 1 or 2 कैप्टन कोच मैक्स बोल सकता है, बट 15 मन की स्क्वाड में 2 ही लोग नहीं, बोल रहे हैं। रोहित शर्मा तो रेडी था, उन्हें बोल रहा था भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब हम लोग ठहरे हुए थे उनके साथ, उन्हें खुद बोला, हैममेड टोटा में मैं 6-7 साल पहले खेला, लुकिंग फॉरवर्ड, अब देखेंगे क्या होता है, बिकॉज वो टाइम पे तो हैममेड टोटा ही था अनाउंसमेंट। बिकॉज रिमेंबर आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस आई टोल्ड यू आई एम गोना गो टू कोलंबो फॉर 2-3 days and then I might have to move there, so I have to go and speak to the hotel and all that. मेरा वो चल रहा था, so he was also ready, but I don't know who's the one who wasn't ready or who said no. I don't really know whether it's Jesha, and if he has, what is the reason, or if there's a particular someone in the management who said that no, let's just stay over here. I don't know what it is, but there is something. There has to be a good reason. If it's just nakhre, then yeah, they're going to get screwed, because there's a lot at stake right now in terms of money. Yeah, 100%. And I think not just money, also सबका ego crash हो जाएगा. I think they'll come to understand that you can't have these egos in sports, and you have to make a decision what's best for everybody and not just look at individual goals and targets. आपको realize करना पड़ेगा कि you have to make a set of broadcasters happy, fans happy. भाई what if, I'm not saying it's going to happen, like you said, fans पागल होते, जज्बाती होते, but if they start boycotting the ground saying कि भाई हम इतना पैसा डाल रहे हैं, what are you giving us in return? अगर fan logical हो गया for a second, खत्म आपका, तो भाई कुर्सी भी नहीं भरेंगे फिर तो लोग in protest. I'm just saying hypothetically, अगर ऐसा शुरू हो गया तो क्या करते आप? तो unfortunately we know that that's not going to happen, so नहीं होगा, hypothetically इसलिए बोल रहा हूँ मैं, तो भाई we're gonna go we move from here, we go to the next. What was the India's game against Australia? Where is it? Chennai? It's going to be packed, bro, to the rafters. Whether it's yeah, evening or not, it's going to be 100% back packed. to the There's rafters. no But if cricket. people start thinking They like love that, the game saying too that, much. why will I want to spend $150, for example? I'm just saying, If you, but that's what I'm saying. If you don't, X will, or I will, Z will. It doesn't really matter. Like I also have the same opinion as you. मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा स्टेडियम जाना नहीं जाना क्या है, लेकिन क्या आप है। देख लो, एज अ जर्नलिस्ट, आपको जब आपका कोलंबो कैंडी में खत्म हुआ स्टेज, आप होटल के बाहर खड़े हुए थे, लेफ्ट कोलंबो जाओ या राइट हम्बनटोटा जाओ। हाउ डम इज दैट you have to stand in the middle of the hotel and think, do I go left or Yeah, right? and I'm very lucky that people who are like in the broadcast and other journalists and people who are within the team and stuff as well, management, they were helping me, because I was like really confused. I'm like, bro, I'm on my own right now. Like, I'm Exactly. not. So I need can you just give me some guidance? And I was generally asking, and everyone helped. They're very nice about it. So I'm okay. Like, from my point of view, but it is very confusing. It's a very confusing situation for everybody right now. All I can say is that I just hope the rain stays away and we get to see some action. I'm always going to be positive. I'm here now, so I have to be positive. There's nothing that we can do about it. But yeah, देखो, positivity is one end. Like Musa, we can be the most positive people in the world saying हाँ होगा match, like we can say हाँ no, I can also say Faiz. I can also look. I'm saying No, but I can also positive say right is now. good, but I'm just No, looking at but the other option is, which is a very real option. I
I pack my bags and I come back because I can save money 1 week of the hotel. I can No, save no, money from the car. I'm not saying in terms of not being positive, but I'm also saying like at times now you are also going to look at it like, अरे भाई मैं क्या करूँ यहाँ पे कुछ हो रहा ही नहीं है. Like what I was going to like आप positive रहो, no doubt it's like yes you're getting traction, yes तुम्हारे को लोगों से interaction हो रहा है, yes Yeah, I have to आपको be, because views मिल रहा. if I'm वो realistic, एक हाँ but वो एक aspect है, but the other aspect to this is like अरे boss like मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या अरे क्या हो नहीं रहा वो है. तो, but वही So है, you have it's to be always some, going to have हाँ you have to make look, you have to be, hay with if the I'm sunshine, realistic, yes. I pack my bags and leave tonight. That is the realistic thing, right? And like if the India Pakistan gets washed out, this I know that 2 3 like even people who are covering this tournament, Yeah, they they'll will leave. leave. Yeah, They're yeah, 100. people will call them, like whoever is they're working for, who even if they're freelance, they're going to leave. There's a lot of freelance Yeah, because after the journalists who are India going to leave. Pakistan game, technically there's nothing to like. They'll no Yeah, so people know. they're gonna Yeah. bounce. Now we're all booked. All of us are booked till the 18th. All of us, right? But if you're being realistic, you may save your money and you go. But we have to be positive. We have to be hopeful, because agar humko kuch mil gaya, we don't want to miss out on that, because we need to report for our audience. We have to do the thing. I personally don't go to the game, it's okay. But I'm here to do a job, right? At the end of the day, I'm here to present. I can meet whoever I want at the back. But if I'm not here on time for the podcast, you're going to be upset. Our audience is going to be upset. That's my job. Yeah, Is my आपको job is मैंने to, request. yeah, you're going to be like, you're already pissed off today in the morning. I thought you're वो pissed तो off at अभी me, भी but you're होगा just अभी. pissed off. नहीं नहीं. वो तो बारिश So की like वजह से. that's what I'm saying. So like my job is to report for you guys. But if I had the personal choice, I would leave tonight, bro. Like because I can see the rain, I can see the weather. What am I doing over here? I'm here because I know कि भाई थोड़ा बहुत अगर chance है तो I have to think. So I have to be positive. I have to chill with my boys in Lanka. I have to meet people, and I have to try to make the most of it. There's nothing else I can do. But if I am realistic, if I am thinking properly, I'll bounce right now, because I can see the situation. But that 1% or 10%, whatever you want to call it, I'm hanging on to that. That's all I'm doing नहीं right नहीं now. that तो देखो भाई, even like that aspect चलो till the क्या बोलते हैं, like said the at least till the India Pakistan game we have to be hopeful. Post अब India मेरे को ये बात Pakistan game बता, like if you're अब like वो वॉश like आउट हो गया, राइट? अब वो वॉश आउट, अब ये फिर खबर आई थी कि टॉस पे डिसाइड होगा, बिकॉज पाकिस्तान विल क्वालिफाई इफ ऑल द रेन्स आर वॉश्ड आउट, एंड देन यू विल हैव अ टॉस फॉर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, राइट? अब वहां पे अगर टॉस जीत गए रोहित शर्मा, फिर फाइनल एक दिन रहेगा, अब उसके लिए फिर सब वेट करना पड़ेगा उसके बाद भी, राइट? तो वही है, तो इट्स फिर फिर फाइनल भी नहीं हो रहा, फिर आज फिर तो फ्लाइट है हमारा, फिर चांस नहीं है. तो या इट इज आल्सो फॉर अस इट्स कंसर्निंग, बट इट्स ओके. लाइक व्हाट कैन यू डू? बट या विल गेट अ बेटर आइडिया ऑन संडे. हाँ वो तो है भाई. संडे इज गोइंग टू बी द मेजर एजेंडा. आई थिंक संडे इज व्हाट आई थिंक एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्टे पॉजिटिव टिल संडे. अगर संडे को बांडा फूट गया ब्रो तो खत्म है, फिर तो लाइक ऑल हेल इज गोइंग टू बी क्लोज. आधा तो निकल जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है. हमारे को भी 100% निकल डिसीजन जाएंगे. लेना पड़ेगा, नहीं हमारे को बिल्कुल. भी देखो डिसीजन बॉस लेना लाइक पड़ेगा. इट्स बेसिकली लाइक सेइंग कि भाई आपके आपका जो मेन एजेंडा था ऑफ इंडिया पाकिस्तान वो फुलफिल नहीं हो रहा, व्हिच इज व्हाट द होल पॉइंट ऑफ एशिया कप इज. टू बी फ्रैंक, आई मीन भाई दो गेम लगा, 3 पॉसिबिलिटी. due respect to all the teams, of course, it was fun to watch Afghanistan, Bangladesh, all of these. But again, the main agenda over here is India Pakistan. But वही नहीं हो रहा, तो फिर like it's like saying कि भाई point ही नहीं. स्कूल जा रहे लेकिन स्कूल में कुछ सीख रहे नहीं, वैसा हो गया सिचुएशन. And Ibrahim भाई saying भाई बबूमा जबरदस्त खेला. In the end it was 194. He managed to get I think 2-3 boundaries of the last couple of overs. South Africa is all out 222. Australia, like I keep saying, is playing cricket. England is playing cricket. New Zealand is playing cricket. And India is just not able to do anything due to the weather, and they're practicing indoors with slingers, which doesn't give me good signs. And when a cooked Australia team is going to come to Chennai, they might even don't be surprised if Australia actually rip India apart. Yeah, I mean, again, now those 3 games will be very important, because अब यहाँ पे तो नहीं समझ में आ रहा क्या होने वाला है. अभी तक मैं बुमराह को देखा ही नहीं बॉलिंग करते हुए. और आप ये सोच लो कि 11 अभी तक फिट है ही नहीं. अभी केएल राहुल भी आ गया मिक्स में, और किस किस को फिट कहाँ करेंगे, कैसा कैसे करेंगे, क्या प्लेयरों के दिमागों में क्या चल रहा होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स सच अ थिन schedule to the World Cup that you don't even know कि भाई who's going to make the final 11, because Shreyas Iyer lost in that contention, Ishan is in the contention, KL is in the contention, and then you have other players as well. So I think मतलब देखो आप जैसा आप बोले अभी, तो आप देखो पॉजिटिविटी तो रखूंगा मैं, obviously that's what we always do, but there is a realistic side based on what I saw today in the images that you sent us कि हाँ भाई बारिश तो अगर पड़ी तो बहुत बुरा पड़ती. that's the one thing, पड़ी तो बहुत बुरा पड़ती वहां पे. हाँ, और कंसिस्टेंट हो रहा है, राइट? रेगुलर पड़ी पूरा, लाइक 6-7 घंटे, तो उससे ज्यादा 10-11 घंटे पड़ी आज रात से, मतलब कल बट रात ये से आज. श्योरिटी है कि भाई वेन्यू तो शिफ्ट नहीं होगा हम्बन टोटा से.
Too या humble. नहीं होगा लाइक अनलेस कुछ मैजिकल हुआ तो नहीं होगा आई आस्क्ड 5-6 डिफरेंट पीपल नहीं होगा एंड देयर वेरी क्लोज कांटेक्ट विद द टीम एंड दे सेड इट्स नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज आई आल्सो लाइक नीडेड टू नो फॉर माय थिंग एज वेल टू लेट यू गाइस नो आल्सो एंड सी इफ वी नीड टू ट्रैवल समवेयर और व्हाटएवर बट इट्स नॉट गोना मूव इट्स राइट नाउ इट्स इन कोलंबो अगर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हुए तो वो फिर लाइक आपने वो मालूम पड़ जाएगा हमारे को लेकिन अभी ईगो पे भी बात आ गई जयशा की अब उन्हें यहाँ पे बोल दिया कोलंबो तो बोल दिया आई डोंट नो इफ आई डोंट थिंक ही इज गोना चेंज इट अब अनलेस ही होपफुली अगर सॉरी होपफुली कल अगर आप जाके पिच का कुछ देख सकते हैं, इफ आई डोंट नो हाउ फार द पिच इज फ्रॉम वेयर यू आर और द स्टेडियम रादर, सॉरी, बट अगर कुछ I can tell you, like right now they're not allowing us to take the footage or anything like that. But I can tell you that it is soaked and there's covers, but uske upar pani hai, it's soaked. The ground is completely soaked. I will get better idea probably tomorrow. Tomorrow I'll get a better idea. yeah, Hopefully they it's let tomorrow, yeah. because I'm guessing that Sri Lanka, Bangladesh will need to practice as well. So I'll try to get information on that, and then I can hopefully get you pictures or whatever tomorrow. But right now I can tell you that yeah, because of the rain and everything, the ground is completely soaked. Nobody's even going to the ground right now. The players are playing in practice nets, which is in different location altogether. So yeah, the Premadasa Stadium is where the match is supposed to be hosted. Probably tomorrow we might get a glimpse depending on the weather. अब सुबह उठ के देखना पड़ेगा बारिश हो रही नहीं हो रही कंडीशंस क्या है उस हिसाब से फिर देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस होने वाला है या नहीं. Yeah, I mean, every day is going to be just one day. Like tomorrow, if it doesn't end, then again, ninth ko hoti nahi hoti. It's going to be every day. You're going to get up anxious. That's it. Like every day is 9th going to को be अभी मैं देखता हूँ क्या बता रहा फोरकास्ट 24 या 25 रेन ही बता रहा है जहाँ तक मेरे को याद है. 90% प्रेसिपिटेशन कल बता रहा था 40% फिर हुआ 60 कल रात में फिर सुबह में हुआ अब 80 अब 90 हो गया अब 90% प्रेसिपिटेशन बता रहा कल 80 सैटरडे 80% प्रेसिपिटेशन बता रहा कल 70% प्रेसिपिटेशन बता रहा. द गुड न्यूज इज दैट yesterday it showed 90% precipitation. It didn't rain, only one shower for No, 15 it's all minutes. about the 9th 10th में participation होगा, precipitation hopefully नहीं होगा, but participation होना दोनों टीमों की and और hopefully फैज उन लोग का क्या बल्ला चलता है यार प्लेयरों का. ओ ऑन अ लाइटर नोट फॉरगेट लाइक इट्स बीन वेरी सीरियस टॉपिक. यू आर वेरी एंग्री. आई एम गोइंग टू लाइटन अप. भाई क्या टाइमिंग है क्या है लाइक प्रोफेशनल हमारा लेवल ही अलग है भाई. अभी तो लाइक यू नो द क्रिकेट दैट वी प्ले एंड द क्रिकेट दिस गाइस प्ले इज इनक्रेडिबल टू सी एंड आई एम सीइंग इट फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव. ठीक है हम लोग का काम है वो तो हम लोग कर लेंगे एंड वी विल क्रिटिसाइज एंड एनालाइज देम बट जस्ट फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव जो बल्ला चलाते हैं इन लोग जो कड़क आवाज आती है भाई. ओ हो फ्रॉम विराट कोहली टू थिंक इवन टुडे मैन लाइक जस्ट वाचिंग शुभमन गिल, Shreyas Iyer, KL Rahul getting that timing right. It's a pleasure to watch. If you love cricket, you'll enjoy these small things, man. It's great to see. Like I've been really enjoying it. Rohit Sharma, the shots that he played against Nepal, whatever the opposition, it was incredible. Virat Kohli's drive on Naseem Shah, beautiful shot. So there's been some really good things that I've seen. Whatever little that I've seen, there's some good things from it. Yeah, I mean, yeah, there have been a few highlights as well. Mohammad Nabi का भी जो अपन अफगानिस्तान का innings देखे, that was something fantastic to watch. है highlights तो है, but no doubt there are a good few moments in this thing. Like Bangladesh के शंटो का भी जो अभी century मारा था in the first match में 89. There have been moments, yeah, but like it just hopefully it's continuous moments and then hopefully we get a full. And Babar Azam again, देखो भाई Babar Azam has been good with whatever he's been doing. 150 मारा and as a captain also he's learning from his mistakes. कल हारिस को लाके पूरे को खत्म कर दिया and but he has to be very careful with his bowlers, man, because Naseem ka injury scare ho gaya and un log travel bhi kar rahe. That is, it's not their fault, okay? It's not their fault that this is happening, but they have to be very careful. I don't think he should play after that. If there's the India-Pakistan game, after that he shouldn't play the next game. Or even if he has to rest him, India-Pakistan game, rest him, because there's a huge World Cup coming up as well. You don't want to run them to the ground. I don't think he should have played the Nepal game either. So for Pakistan, if you see, they don't have anything after this, I think. Post the Asia Cup, they have nothing. They're just going to be, I think, resting and where India. But currently they're very active right now. They're moving from city to city, and they're and climates change हो रहे. वहाँ पे 40+ degrees है, यहाँ पे 26, 27 है. They have to be careful in how they rotate their bowlers. I think they need to bring in Wasim Junior into the squad. If that means take a bit of a hit rest to a young kid, do it because you need them fresh. It's a very long road ahead, and for
for a fast bowler, 1 or 2 weeks is not recovery. Michael Holding said we need 2 months, at least 1 month between series for recovery as a fast bowler. That's why I used to clock 160 plus. Michael Holding, he had proper recovery time. These days you don't have that, but I think sometimes you got to do workload management. I know it's a term that's being used very casually these days, but it's something that is very important. मेरे हिसाब से the Pakistan bowlers need to be switched around because it's a huge tournament coming up in India. वहाँ पे भी आपको travel होएगा. It's not एक ही जगह पे बैठ रहे हैं आप. तो वो travel के साथ थकान भी रहता. It can cause injuries when you suddenly come in. And I don't know how he got injured not while bowling on the boundary, right? So he was for a no basically क्या हुआ नसीम शाह की इंजरी का basically 7th over में I think उन्होंने boundary पे dive मारे and then he landed on his shoulder, right shoulder, and the right arm is where he's a right arm fast bowler, but again when massage करा and then he came back to bowl his full quota, which indicates कि यहाँ पे कुछ serious नहीं है, but towards the batting of Pakistan you could see that he was getting massaged and उसका recovery चल रहा था, and आज क्या 6th 7th 8th 4-5 दिन हो गए मगर वो एक्सर्ट करने का कोई फायदा नहीं है. लाइक ठीक है आप इंडिया का गेम खिलाना चाह रहे खिला दो, बट एक्सर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज you have to wrap these guys in cotton wool. They're your best bowlers and they do have good backup. Like Wasim Junior is a good bowler. It's not like he's not. I think against India Pakistan they play their full time, but I have feeling कहीं ना कहीं जो आगे जाके श्रीलंका के against, because more or less I think by then Pakistan qualify हो जाएगी, so maybe you will see that they will rest their bowlers. बढ़िया. श्रीलंका की चाय भी बहुत फेमस है. जबरदस्त चाय मिल रही है यहाँ पे. लाइक दिलमा था मेरे बचपन में तो दिलमा. या अब अलग अलग है बट लाइक बहुत सब दिलमा मेरे को भी याद है, बट अभी लाइक चाय यहाँ पे खतरनाक मिलती है. लाइक हाँ वो तो लाइक हमारा फेवरेट है, बट लाइक यहाँ पे जो लाइक अलग इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स teas is famous भी also. Famous भी हैदराबाद में. आइसक्रीम फेमस भी है. I know Faz, but I'm just telling you from here. I'm just teasing. There's jewelry, there is क्या बोलते, so the tea is very famous. The beach over here is like Corniche, like Marine Drive in Bombay. It's very nice. So there is a lot to do, but again with the rain, even tourists are like you don't थोड़ा सा cut हो जाता उन लोगों के लिए visa, like they can't go and see everything. People are very friendly. They love the cricket. लगे पड़े tourists को तो लगे पड़े. Tourists को तो लगे पड़े. The locals here, they love the cricket. They're talking about cricket. Some people speak Hindi, some people speak most of them speak English. Some people don't speak English, but you can communicate isharon se. But they're very friendly. They love the cricket. When Sangakkara, they used to say I spoke to like 3-4 and they're all saying ki we miss the Sangakkara Arvindhane days. Some people say we miss the Rana Tunga Arvind De Silva days. But it's crazy how they have high quality cricket. Yahan pe Faiz, वो भी है restaurant, but I'll only go when we both go to Sri Lanka together. And Jayawardene. Yeah, but I don't think you eat. Actually, I should go. I don't think you eat crab, right? I eat everything. I don't eat crab. Yeah, I eat everything. That's crab only. crab खाता मैं. अच्छा, you eat crab because protein जो मिलता मैं खा लेता हूँ, but yeah, I think crab, you should visit. हाँ, you should visit. Yeah, they have a restaurant here. Crab जाके खा लेना. Yeah, they have some nice restaurants. The seafood here is really good, very tasty as well, and very multicultural. You have all religions here. You got all those things. It's a nice place, man. That's what I can say if you're looking at the positives. Yeah, I mean, there are positives तो है, and again positively रहना है every day. Anxiety में टूटेंगे कि भाई बारिश आज हो रही है या नहीं हो रही है, but on the match day is what matters. Is the pitch ready? Is the lights ready? Is the floodlights ready? Vinesh Bhai says, hello, locals are interested in cricket or not. They're very interested in cricket, what Mustafa was saying, and he is talking about... Yes, very interested. They're very... And आप देख लो what the quality of cricket Sri Lanka has had over the years. Attappattu, Rana Tunga, Sanajay Surya, kya opener tha bhai. They love the cricket, and also I would say there's a selected crowd who are huge Indian fans too, especially CSK fans, because the Tamils here, those guys are big Sri Lanka, big Chennai fans and big Indian cricket fans too. And Dhoni fans. I met a couple guys who they support India rather than Sri Lanka, but then the Sri Lankan fans themselves, they love the cricket. I was watching a game with Sri Lankan fans, the Sri Lanka Afghanistan one, the one which Nabi hit, right? I was watching that in a coffee shop, and wahan pe they were like fully into it, and they were happy and that Sri Lanka hung on. But yeah, and they're very light-hearted people. From whatever we saw while you were doing lives, they were very jolly people, like coming. Yeah, they're always smiling, always in a party mode, always happy and helpful. Also, like I asked, like, "Arey, yahan kaise jana, wahan kaise jana?" Uन log help kar dete. My friend, and Mustafa has one tuk-tuk driver, Avishka.
His own He's in tuk-tuk Candy, driver. but यहाँ पे है और की क्या है? I'll send you. I don't know if I send you the video. You can post it. Like it's a blooper video. But there's another tuk-tuk driver who came. I was doing the weather update, and he came and like thing. I had to cut it, but like you can see the blooper in it. Yeah, they love their cricket, man. 96. I think that's where they were the most successful. Yeah. Nobody expected them to win, but after that, they had a solid team. In 2003, they reached the Hmm. semi-finals. In 2007, they were in the finals. Finals. 2011, they were in the finals. T20 World Cup they won They won 2004. 2014. No, Yeah, T20 World Cup yeah, 2014. 2014. Yeah, yeah. The one Yuvraj screwed up in the They came final in the probably. final of 2011. They came in the World Cup final. So they've been Yeah, right up there. seventh But also. recent past, में again, a lot of people they've just not built for the future. What I feel after Jayawardena Sangakkara life, they've not looked after that very well. Usually transition में जब team जाती है, when Rana Tunga left, there was Jasurya, Tapatu, and all of these guys. But when Sangakkara, Jayawardena left, there was still, but everyone Dilshan and all these guys left more or less at the similar kind of a thing. Rain update, भाई, that's what I want Sri Lanka to qualify. Rain update यही है कि boss अभी तो नहीं हो रही rain, but there is a possibility in the night, probably tomorrow also there's 90% precipitation, which means that there's 90% chance of rain. The pitch के बारे में हमें कल मालूम होगा. More or less right now it looks difficult because there was a lot of rain in the early hours of the morning. Consistent rain थी for at least from 6, 7 o'clock probably to 12, 2 o'clock and so on. There was rain and yeah, अभी तो बारिश हुई नहीं है काफी टाइम से, but you never know how long it takes the pitch to dry and stuff like that. And then you got 7th today night, then you got 8th the whole day, and then 9th is when your match is. तो वो हिसाब से देखने का है. Yeah, and tomorrow we'll get a better idea because the game is on Saturday. So if we're allowed to go into the ground, if the nets are happening in the ground, then that's good news. If not, then that is kind of bad news because they have to prepare for the match on Saturday between Bangladesh, Sri Lanka, and you have back-to-back matches Saturday and Sunday. If that Saturday game gets called off, that's not going to be good news for the Sunday game. There is hope that the rain will lessen a bit. I don't know. So that's what, like some people will Again, say, just but take it as every day comes and don't expect much, but like just be positive. I'd say just don't expect a lot. Just be like, हाँ हुआ तो very good, नहीं हुआ तो चलो कोई कुछ नहीं कर सकते. So I think that's what it's going to be. Yeah, Bamua played well on a difficult pitch. Lone Warrior again, captain है उन्हें, so he's standing out. 222 is what South Africa managed to make. Apart from him, only Janssen stood up apart, and I don't Josh. know how Ibrahim Bhai can tell us this. He has better knowledge in South Africa. But there was a time, especially 2003 World Cup, where under lights in 50 over games, it was almost impossible to play the fast bowling. You remember Ashish Nehra's spell, Jimmy Anderson's spell in the World Cup, some incredible spell. So now I want to see, like, is it still hard? Because I remember in between India were chasing under lights. They did a decent job under, like Virat Kohli has hundreds under lights over there in South Africa. So has that changed? Is there a particular reason for that change? That's what I want to know from Ibrahim Bhai, because I remember in 2003 World Cup, if you were playing a day-night game, you win the toss and bat because ball unbelievable used to swing in under That's lights. what So he's that's saying. He's saying the temperature is going to go out 3 degrees less, and then when Australia chase, and the air will provide more swing for the yeah. bowler. I mean, that's what I'm saying. Like, is it still like that, like before? Because in recent times, I remember like they're comfortable chasing under lights some teams. So, I mean, we'll get a better idea today when we see the game. But yeah, like it's interesting to see because under lights is a different situation. Australia, England have announced their squads as well. We posted that on Instagram. They are stacked, both teams, looking really good. They have some solid all rounders over there. Australia. Um, I think there's a couple of players missing. Steve Smith is not there, who's supposed to be in the World Cup squad. Also, he's not playing right now. And why is he captain? Why is Mitchell Marsh captain? Of the World Cup squad or No, this right squad? now, the squad. Yeah, I mean, मैं तो ज़्यादा It's इसको because follow. Pat Cummins. I think Pat Cummins is not there. Huh? Pat Cummins is not there. That's why. Pat Cummins is right there, and Steve Smith is also the vice captain, and he's also not there. So I think they're trying to look for a leader in the future as well from that perspective, because realistically Steve Smith का भी last, and Pat Cummins himself का last World Cup हो सकता. So they're probably looking towards Marcus the future, right? Stoinis opened the bowling. Oof, that's crazy, Yeah, man. Marcus and Stoinis opened the bowling. yeah, and Australia को अच्छा है भाई, ये series आप देख लो, it's more like a test for the youngsters that are going to go to the World Cup, where you have Stoinis, you have a lot of people who are going and they're getting their time under, trying to get as much as cricket possible under their wings. You've got Sean Abbott as well. You've got Sampa, who managed to bowl a beautiful spell. Cameron Green as well. So अच्छा है, I mean, for Australia, the World Cup squad they have, it's a younger and older kind of a good balance. England, mein, your boy made the cut as we all expected him to make it, Yeah. Harry Brook, and I was very happy to see his name. And he looks like a dangerous batsman at this point of time. Who missed out though?
I forgot. I'll have to see the team again. But I कल तक क्या था कभी भूल गया मैं. But yeah, I think उसके हिसाब से it's been incredible. Like for Harry Brook, the way he's been playing that the 100 he played, and then the way he played against New Zealand in the T20. Yes, आप बोल सकते हैं कि yes T20 format में खेल रहा है. And he's been smashing it. But again, ODI is a different gravy. But man, he's been doing it in Test as well, so you can't really call Yeah, him he's out. played ODIs before as well. Pakistan, mein, he's played one days. He's played in England as well. So it's just that the England themselves have not played too many one days. And now they get into that zone. They themselves have played a lot of T20 cricket. Then they have the 100. They had the Test match somewhere. They had the Ashes as well. So they haven't themselves played one day cricket that much. So that's why you haven't seen Harry Brook in there. But whenever they played, he's featured. Sorry, Mhm. just 1 second. Hey. अच्छा आई थिंक कुछ रूम सर्विस मंगाए मुस्तफा भाई. या कोई रूम की बात चल रही मुस्तफा भाई की. बढ़िया आई थिंक इट्स गोना बी फन टू वॉच वर्ल्ड कप था. विनेश सॉरी विनेश भाई से बहुआ प्लेयर ऑफ फिगर ये तो ले लिया था. हमारे माय सेल यस इट्स स्टिल लाइक दैट बट आई थिंक द पिचेस फॉर वाइट बॉल क्रिकेट इज पास. Man, again, I think वो भी हो सकता है कि भाई in recent times you see a lot of people coming to South Africa either in a T20 format or something that they're getting an exposure to what they used to not get before. The SA T20 and all of these have provided opportunities for players to sort of understand the condition and stuff. And in that aspect, it's probably easier to understand कि भाई pitch क्या expectations है क्या है. And you'll probably know how to play once you're there and you understand the situation and condition. Netherlands have announced their squad and have selected 6 spinners. Oof, I think they're thinking के rank turnarounds रहेंगे इंडिया में. But yeah, I mean it's probably could go sideways or it could go either way. You never know. Uh, but yeah, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया पूरे ऑलमोस्ट तकरीबन आई थिंक अभी पाकिस्तान की स्क्वाड आना है काफी टीम है अभी तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया नेदरलैंड्स एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका हैव अनाउंस्ड देयर स्क्वाड्स. बट अगेन आपके पास अगस्त अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले आई थिंक एक वीक बिफोर अक्टूबर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द टीम्स व्हाटएवर यू वांट टू चेंज. But yes sir, what did you order sir? Room service? No. They wanted to give me some, ask me some questions. It was nothing to do with like, and I just randomly someone came. It was to about like some fire drill or something like that, which they'll have tomorrow. अरे फायर ड्रिल इधर भी. They said, "Don't worry that alarm हाँ. bajne wala hai, so you can stay in your room and stuff. Don't worry about it. Like we just wanted to let you know. I'm so sorry to disturb." It's okay, no problem. Yeah, I mean, chalta. But yeah, I mean, Brahma was saying that yeah, it's the same, but the pitches have for white ball have been like in the past more batter friendly, and also like again I was saying because I said T20 का initiation से you kind of understand condition लाते जाते खेलते रहते लोगों को समझ में आ जाता थोड़ा बहुत तो you get acclimatized at the end of the day. And again condition आजकल क्या क्या हो गया simulations techniques क्या क्या के निकलते तो और easier हो जाता लोगों को समझते हैं. But I think that pretty much wraps it up. We've got rain in Colombo. Up till today, we had rain. Tomorrow is another day, hopefully bright and sunny. But then the 9th is what we have to look at. 10th is what we have to look at. 11th is what we look at. So every day that it comes and goes, you have to take it like that. And in terms of the venue, there's no shift from Colombo to Hambantota or Dambul or wherever we're expecting. That has been shunned out. There's no opportunity कि भाई कहीं भी कोलंबो से निकल के जाएंगे. और रेन अपडेट तो मुस्तफा भाई देते रहेंगे towards the whatever that he can. And yeah, I think before we leave, Mustafa, what's your expectations कल की बारिश के बारे में? Just so that you've been there, what do you feel? What is your sixth sense saying? होपफुली नो बारिश. मैं तो लाइक डे पे दे देखेंगे बिकॉज कल नहीं हुई बारिश फिर रात में हुई. अब देखेंगे कल जाके विल टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम. विल रिपोर्ट एज मच एज वी कैन. As soon as I wake up, I'll give you guys a weather report. You can check it on Twitter and Instagram as well, and on YouTube too. I'll send both versions, and we'll have the weather report in the morning. Then I'll find out what the situation in terms of the practices, both the Bangladesh, Sri Lanka, and then the Indian team, Pakistan team. Also, I'll figure out what the situation there is, and then if we have to make a decision where we can go, then we'll go there and we'll try to cover the practice if they're allowed. Today, because it was indoor practice, you were not allowed to really, you're not allowed to record or anything like that. But outdoor practices, then you get to get some footage or whatever it is. And so let's see what happens. Yeah, we'll have to see. We'll have to see tomorrow. Depending on the rain, you'll have practice or not for all the teams.
देखते हैं फिर. Tomorrow is what it is. Tonight is more what I'm anxious about, that how the night goes, because if it's the same level of what we were saying today, today morning, then it'll be harder, because again सब बोले covers के ऊपर भी पानी रहेगा, और we know history ऐसा रहेगा, cover में से भी पानी गिर के outfield पे जा चुका है. So we've seen lots of things in terms of when it comes to rains, covers फट भी जाते, उसमें से भी पानी चले जाता, not properly covered, ये वो कुछ तो भी, anything can happen. But as it comes, let's just take every day. Let's not get, like Mustafa said, negative, and let's just be positive. Look at the positive aspect. जितने भी matches हुए वो बोलते ना, don't be sad that it's over. Be happy that it happened or something, whatever it is. But hopefully, at least the 10th match happened, or the reserve day match happened. India Pakistan, because everybody wants to see it. It's like we just अगर got ऊपर वाला वो little bit करा of दिया sleep. मैच इंडिया पाकिस्तान को तो पैसे वसूले, देन एवरीथिंग विल बी Mhm. वर्थ इट. इफ दैट अगर Yeah, मैच करा दिया, अगर हमको मिल गया, एंड वी हैव अ रिजर्व डे फॉर दैट, आई थिंक yeah. वी डोंट हैव फॉर द फाइनल बट वी हैव फॉर दैट मैच. तो रिजल्ट अगर आ गया वहां पे तो फिर ब्रॉडकास्टर का पैसा भी आ जाएगा वापस मैच पे तो. ब्रॉडकास्टर का भी पैसा आ जाएगा. या दैट इज द थिंग, एंड एवरीबॉडी विल बी सेटिस्फाइड, विल ऑल बी हैप्पी. तो वो कैसा भी निकालना है. ऑफ कोर्स इट वोंट बी अ स्मूथ राइड, बिकॉज इफ इट्स गोना गो ओवर 2 days, देन यू हैव दैट, फिर सुबह में उठ के इट विल बी लाइक 2 day काइंड ऑफ मैचेस. यू वोंट हैव संडे Yeah, में continue. सुकून का हाँ पूरा हाँ मैच हाँ देखना. हाँ. वैसा नहीं होगा, तो मंडे पे भी मैच देखना पड़ेगा आपको. तो वैसा है, Yeah. बट होपफुली वी गेट टू सी अ गेम ऑन संडे, एंड कुछ ना कुछ अगर निकल गया तो निकल गया, तो इट विल बी गुड Yeah. अगर रिजल्ट आ गया तो. या बिल्कुल. और जो भी रेन के बारे में जानना चाह रहे हैं आप, ये पूरा 1 घंटा बैठ के देखो. पूरा रेन के बारे में बात कर लिए हम ना, वेन्यू चेंज के बारे में बात कर लिए, यहाँ पे ईसीसी और पीसीबी के बारे में बात कर लिए. पाकिस्तान हैज रीच्ड Colombo. India is in Colombo. Mustafa is in Colombo. Everybody is in Colombo. So is the rain at this point. But again, कल का कल देखते हैं. For now, like, subscribe, share सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, चेसिंग द टारगेट फॉलो करिए. आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे. पर द मिनट बोल सकता है, पर द आवर बोल सकते, पर द डे बोल सकते, बिकॉज हमारा पर मैन वहाँ पे बैठा हुआ है. एंड या आई मीन, थैंक यू सो मच मुस्तफा फॉर जॉइनिंग मी. होपफुली यू गेट योर क्रैब एंड वी आर रेन फ्री होपफुली इन दिस कमिंग वीक. Hopefully, sir. चलिए सर, Thank थैंक you. यू फॉर जॉइनिंग, एंड एवरीबडी हु जॉइंड अस, थैंक यू. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. चेसिंग द टारगेट. गुड नाइट एवरीबडी.